মধ্যে যে জিনিসগুলোকে পোর্ট্রে করেন সেটা হলো যেমন কলোনিয়াল এনকাউন্টার্স গুলো যেগুলো হচ্ছে, যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম যে কলোনাইজেশন, ইম্পিরিয়ালিজম, ওকে, এই এই ডমিনেশনটা, ঠিক আছে, এই ডোমেইন ক্রিয়েট করার যে ব্যাপারটা, সেখানে লোকজন কি রকম চ্যালেঞ্জেস ফেস করে, কি রকম ভাবে যে ডমিনেট করছে ওকে প্রেজেন্ট করা হচ্ছে, আর যারা ডমিনেটেড, হ্যাঁ, যারা কলোনাইজার ওরা, আর যারা কলোনাইজড ওদের কিভাবে পোর্ট্রেট করা হচ্ছে। তারপর তার সাথে সাথে যেটা আসছে মরাল ডিলেমাস, একটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল কি রকমের মরাল ডিলেমাস ফেস করে, কি রকমের সাইকোলজিক্যাল স্ট্রাগল একটা ইন্ডিভিজুয়ালকে করতে হয়, হ্যাঁ। তো ওই সবগুলোকে খুব সুন্দরভাবে নিজের কাজের মাধ্যমে কি বলে তোমার জোসেফ কনরাড কিন্তু খুব সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে, ঠিক আছে। তার সাথে তোমরা এটাও দেখবে যে জোসেফ কনরেডের অনেক রকমের ন্যারেটিভস আছে, যার মধ্যে উনি এই যে আইডিয়াটা আছে এলিয়েনেশন, আইসোলেশন, ওকে, এই আইডিয়াটাকেও কিন্তু কালচারাল এনকাউন্টার্স এর মধ্যে কিন্তু উনি নিয়ে আসেন, আইডিয়া অফ আইসোলেশনকে, ঠিক আছে। তার মধ্যে অবশ্যই একটা একটা মানুষ কি রকম ভাবে, একটা মানুষের জীবনে কি রকম ভাবে এই যে মরাল ডিলেমাস গুলো আসে, আর তারপর কি রকমের চয়েসেস একটা মানুষ নেয়, সেটা আউট অফ ডেসপারেশন হতে পারে, ঠিক আছে। কিন্তু তারপর ওই মানুষটা রিগ্রেট করছে, নাকি ওই পার্সনটা এলিয়েনেটেড বা আইসোলেটেড ফিল করছে, বা ওর ফেটে, বা বলতে পারো যে অ্যাকচুয়ালি ডেস্টিনি ওই মানুষটাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে ওই ওই চয়েসেস গুলো করার পর, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা জোসেফ কনরাডের টেক্সট গুলোর মধ্যে দেখি, ঠিক আছে। তো জোসেফ কনরাডের টেক্সটে আমরা খালি কলোনাইজেশন বা ইম্পিরিয়ালিজম, ওকে, বা কোন রকমের স্ট্রাগল, হ্যাঁ, এটাই খালি দেখছি না, মানে স্ট্রাগল বলতে এই রকম, মানে কোনো ন্যাশনাল স্ট্রাগল বলো, খালি এগুলো দেখছি না, বাট পার্সোনাল লেভেলেও আমরা দেখছি যে কি রকম ভাবে কোনো মানুষ মরাল ডিলেমা, মরাল চয়েসেস, হ্যাঁ, এইসবের মাধ্যমে আর কি এইসবের মধ্যে স্টাক হয়ে বা এরকমের একটা সিচুয়েশনে মানে পড়ে গিয়ে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, বা এইরকম সিচুয়েশনে ফেসে একটা মানুষ কি রকম ভাবে আলটিমেটলি নিজের লাইফটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, বা পরে ওই মানুষটাই যে একটা একটা চয়েস লাইফে মানে নিয়েছে বা কোনো ডিসিশন নিয়েছে, সেই মানুষটা পরে নিজের ডিসিশনকেই একটা ডিট্যাচড অবজারভারের মতন দেখে সাইকোলজিক্যাল কি ইন্টারপ্রিটেশন দিচ্ছে, ওকে, ও নিজের চয়েসেস গুলোকে নিয়ে খুশি আছে, নাকি এই চয়েসেস গুলোকে নিয়ে ওর অন্য রকমের একটা আইডিওলজি ফর্ম হয়েছে, এগুলো সব কিন্তু আমরা ওই টেক্সট গুলোতে দেখি যেগুলো আর কি জোসেফ কনরাড লিখেছে, ঠিক আছে। এখন দেখো, কামিং টু দ্য লেগুন, ওকে, তো এই দি লেগুন, এই যে শর্ট স্টোরিটা, এটা পাবলিশ হয়েছে 1897 এ, হ্যাঁ। আর এই দি লেগুন মানে এই স্টোরিটা 1897 এ পাবলিশ কোথায় হয়েছে, সেটা হলো একটা কালেকশন আছে, কালেকশন অফ স্টোরিজ, তার নাম হলো টেলস অফ আনরেস্ট, ওকে, টেলস অফ আনরেস্ট, টেলস অফ আনরেস্ট বলে ভলিউমের মধ্যে, কালেকশনের মধ্যে দি লাগুন, হ্যাঁ, এই শর্ট স্টোরিটা 1897 এ পাবলিশ হয়েছে, রাইট, হ্যাঁ। তো এখন এই স্টোরিটা, এই যে স্টোরিটা, এই পার্টিকুলার স্টোরিটা আমরা এখানে তোমরা এটা দেখবে যে কনরাড এখানে মানে এমনি একটা সময়ে স্টোরিটা লিখেছে যেখানে আর কি অবশ্যই তখন ওই ওই পার্টিকুলার সময়টা ইউরোপিয়ান ইউরোপিয়ান কলোনিয়ালিজম এর এর তো এটা খুব প্রিভ্যালেন্ট ছিল ওই ওই পার্টিকুলার সময়তে, ইউরোপিয়ান কলোনিয়ালিজম, ঠিক আছে। তো মানে তোমরা তো বুঝতেই পারছো 1837 থেকে 1901, হ্যাঁ। তো ইউরোপিয়ান কলোনাইজেশন ওই সময় একটা বলতে পারে একটা হাইটে ছিল, হ্যাঁ। তো এই স্টোরিটা ডেফিনেট কি রিফ্লেক্ট করে, সেটা হলো যেটা রিফ্লেক্ট করে সেটা হলো কনরাডের যে এক্সপিরিয়েন্স। কনরাড নিজে একজন সেলার ছিলেন সাউথ ইস্ট এশিয়ার, ওকে, সাউথ ইস্ট এশিয়া ওই ডোমেনে উনি যখন অ্যাজ এ সেলার কাজ করেছেন, হ্যাঁ, তো ওনার যে কিছু এক্সপিরিয়েন্সেস গুলো বা উনি নেচারকে কি রকম ভাবে অবজার্ভ করেছেন, ওই ডেসক্রিপশনস গুলো কিন্তু আমরা এখানে পাবো।
যে কত রকম ভাবে উনি ওই জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন বা ওই পার্টিকুলার ওই ডোমেনটা, ওই স্পেসটাকে কত রকম ভাবে মানে অবজার্ভ করে কিভাবে দেখেছেন। হ্যাঁ, আর ওই খালি তোমরা বলতে পারো যে ওই ওই জিওগ্রাফিটা না, হ্যাঁ, খালি ওই মানে ওই পিকারেস্ক ব্যাপারগুলোকে না, বাট মানুষ আইসোলেটেড যখন ফিল করে বা এলিয়েনেটেড ফিল করে, তখন ওর মাথায় কি রকমের চিন্তাধারা আসে বা কি 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 রকমের ফিলিংস বা ইমোশনস ও এক্সপিরিয়েন্স করে, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা এই স্টোরিতে অন্যরকম ভাবে বা অন্য কোনো বলতে পারো মানে রিলেশনশিপ বা অন্য কোনো রকমের স্টোরি লাইন টাকে নিয়ে ঠিক ওই ফিলিংস গুলোকে জেনারেট করা হয়েছে বা ওগুলোর ব্যাপারে লেখা হয়েছে। ঠিক আছে, তো আমরা পরে যে জিনিসটা তোমাদেরকে আমি বলে দিই সেটা হলো সেটিংটা কি। এই স্টোরিটা যে সেটিংটা সেটা হলো মালায় লেগুন। হ্যাঁ, মালায় লেগুন মানে মালায়ান রিজিয়নের ওই একটা লেগুন, ঠিক ওই লেগুনটা হলো ওদের সেটিং। হ্যাঁ, আর এই লেগুনটা কেমন একটা জায়গায় আছে সেটা হলো একদম ডেন্স ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। ঠিক আছে, এই লেগুনটা না ইট ইজ সারাউন্ডেড বাই ডেন্স ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। ঠিক আছে, তো বুঝতে পারছো যে এই সেটিংটা না কোনো রকমের এরকম সেটিং না যেখানে তুমি এক্সপেক্ট করবে যে এখানে অনেক লোকজন থাকে, এখানে অনেক পপুলেশন হবে। এটা হ্যাঁ, এটা একটা মেইন স্ট্রিম সোসাইটিকে ডিসক্রাইব করে না। বেসিক্যালি এই লোকেশনটার বলতে পারো যে প্রাইম ক্যারেক্টারিস্টিকই এটা যে এটা আইসোলেশনে আর কি, মানে ইট ডিসক্রাইবস অর ইট পোর্ট্রেজ আইসোলেশন। ঠিক আছে, তো এই লোকেশনটা পুরোপুরি আইসোলেটেড। তো এই আইসোলেশনটা, এই জিওগ্রাফিক্যাল আইসোলেশন বা দ্য আইসোলেশন অফ দ্য লোকেশন, ইট ইজ a deliberate attempt. এটা একটা deliberate attempt by জোসেফ কনরাড, বিকজ জোসেফ কনরাড এখানে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের সাথে আরেকটা জিনিস যেটা সাইড বাই সাইড উনি আমাদের মাথায় মানে রিডার্স এর আর কি মাইন্ডে স্ট্রাইক করবে, সেই জিনিসটাকে ইন্ট্রোডিউস করেছেন। সেটা হলো দি আইসোলেশন অফ দি প্রোটাগনিস্ট অ্যাজ ওয়েল। এখানে প্রোটাগনিস্টের নাম হলো আরসাট, ARSAT, আরসাট। তো আরসাটের এখন লাইফটা কেমন, ইমোশনাল অ্যান্ড মরাল আইসোলেশন। ঠিক আছে, তো এই ইমোশনাল আর মরাল আইসোলেশনের মধ্যে যে আরসাট আছে, সেই ওর মাইন্ডে যেটা চলছে ঠিক ওইটা, মানে তোমরা বলতে পারো যেটা আমরা বলি অবজেক্টিভ কোরিলেটিভ, বাইরের যে জিওগ্রাফিক্যাল যে লোকেশনটা বা যে রকম অ্যাটমসফিয়ারটা, ঠিক ওই রকমের জিনিসটা কিন্তু আরসাটের সিচুয়েশনও। Okay, so we can say that the isolation of the location, it actually mirrors or it reflects the emotional and moral isolation of the protagonist, whose name is Arsat. Okay, তো এটা হলো আমাদের সেটিং। এখন জাস্ট মানে এটা ছোট্ট করে মাথায় রাখো যে এই যে স্টোরিটা, দিস স্টোরি রিভলভস অ্যারাউন্ড আরসাট। ঠিক আছে, আরসাট হলো একটা মালায় ম্যান, মিনস ওই মালায়ান ওই যে বলতে পারো ওই যে রিজিয়নটা, সেখানে আরসাট থাকে। ওকে, and he is narrating this story to his friend. Okay, you will find that there is another character, a western man or a western friend. Okay, and this western friend basically is the unnamed narrator of the text, যার থেকে আমরা এই গল্পটা শুনছি। উনি হলেন একজন ওয়েস্টার্ন ফ্রেন্ড, একজন ওয়েস্টার্ন ম্যান, উনি হলেন একজন আননেমড নারেটর। ঠিক আছে, তো আরসাট ওনাকে এই স্টোরিটা শোনাচ্ছে। আর আমরা এখন জাস্ট যেহেতু আমরা গল্পটা শুরু করছি, এটাই মাথায় রাখো যে ইট উইল বি আ স্টোরি অফ rather you can say that it will be a personal story. Okay, a very subjective, a deeply personal story of love, loss and moral failure. Okay, ঠিক আছে, তো এই ন্যারেটিভটা কেমন ন্যারেটিভ হবে, সেটা হবে যে একবার হবে যে তোমাকে প্রেজেন্টে ওই লাগুনটাকে তোমাকে মানে ওই পিকচারাইজেশনটা এমনি হবে যে লাগুনটা আছে প্রেজেন্টলি, আমরা লাগুনটাকে দেখতে পাচ্ছি যেখানে দুটো ক্যারেক্টার আছে। এন্ড দেন আমরা কোথায় যাব, আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে যাব, সেটা হলো আরসাটের ফ্ল্যাশব্যাক। ওকে,
আর আরসাট আমাদেরকে এটাও জানাবে যে কি রকমের ফেটফুল, কি রকমের ডেডলি চয়েস, বা কি রকমের ও চয়েসটা করে যার জন্য ওকে সামহাউ এখনো কিন্তু মেন্টালি ও ওইটাকে নিয়ে, মানে বলতে পারো ওই চয়েসটা এখনো মেন্টালি ওকে লিঙ্গার করে ওর মাথায়, ঠিক আছে? আচ্ছা, আমরা এখানে যে ছোট ছোট কিছু থিমস আছে যেটা আমরা মাথায় রাখবো এই স্টোরিটা পড়ার সময়, সেটা হলো 1 নম্বর মরাল কনফ্লিক্ট আর গিল্ট। হ্যাঁ, কারণ এখানে তোমরা দেখবে যে কি রকম ভাবে একটা মানুষের হাউ পার্সোনাল চয়েসেস ক্যান হন্ট আ পার্সনস লাইফ। আমাদের পার্সোনাল চয়েস কি রকম ভাবে আমাদের লাইফটাকে হন্ট করে, সেটা আমরা এই স্টোরিটার মাধ্যমে দেখবো, বা বলতে পারো জোসেফ কনরাড দেখানোর চেষ্টা করেছেন 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো কলোনিয়াল এনকাউন্টার, ঠিক আছে? কারণ আমি তোমাদেরকে যেমন বললাম যে এখানে একজন ইউরোপিয়ান ন্যারেটর আছেন, ওয়েস্টার্ন ম্যান, আর আর্টসাট। আর্টসাট হলো বলতে পারো যে যেহেতু ওখানকার একজন লোকাল, উনি একজন ধরে নাও যে আ পার্সন ফ্রম দি আ পার্সন ফ্রম দি ইন্ডিজিনাস ওয়ার্ল্ড, ওকে, or the person who actually belongs to that place, মানে লোকাল মালয় ম্যান, ওকে। তো ওদের মাঝখানের ইন্টারাকশন, তো এটা হলো একটা কলোনিয়াল এনকাউন্টার। সেকেন্ড, থার্ড যেটা হবে সেটা হবে যে তোমরা দেখবে যে কি রকম ভাবে এখানে লয়্যালটি আর বিট্রিয়াল, এই দুটো আইডিয়াকে আরসাটের মাধ্যমে বা আরসাটের লাইফ স্টোরিটাকে শো করে এই দুটো আইডিয়া গুলোকে ডিল করা হয়েছে, ওকে। সো আরসাটস ডিভাইডেড লয়্যালটিজ বিটুইন লাভ অ্যান্ড ফ্রেন্ডশিপ, দিস হ্যাজ বিন পোর্ট্রেড, ওকে। দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া সেটা হলো তোমার আইসোলেশন আর নেচারের, বিকজ লাগুন এখানে একটা লাগুন এখানে কি হচ্ছে যে দিস লাগুন, লাগুন তো একটা কি, অবশ্যই মানে একটা কি, একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা। তো এই লাগুন এখানে ইট ইজ নট অনলি আ সিম্বল অফ বিউটি বাট অলসো স্ট্যাগনেশন অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনট্র্যাপমেন্ট, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো বিউটি, স্ট্যাগনেশন আর এনট্র্যাপমেন্ট, এই তিনটে আইডিয়া বোঝাচ্ছে। তো খালি ওই লাগুনের নেচারটাই খালি এটা না যে হ্যাঁ ইট ইজ বিউটিফুল বাট ইট ইজ ভেরি স্ট্যাগনেন্ট অ্যান্ড ইট উইল গিভ ইউ আ সেন্স অফ বিং এনট্র্যাপড, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে আরসাটের লাইফটাও ঠিক ওই রকম হয়ে গেছে যে হি ইজ ক্লোজ টু নেচার, হি ইজ ভেরি ক্লোজ টু দ্য বিউটিফুল নেচার, বাট at the same time there is no change in his life. He feels mentally, emotionally stagnant, and at the same time he feels entrapped. Entrapped in what? Entrapped in the feelings of guilt, ঠিক আছে? গিল্টটা কেন, এটা আমরা পরে দেখবো। আচ্ছা, এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই লাগুন, লাগুন অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা কি, কেন এই লাগুনের ব্যাপার, বা এই এই যে লাগুন, এই লাগুন যে মানে টাইটেলে ইউজ করা হয়েছে, এই লাগুনের মানেটা কি, আর কেন এটা ইউজ করা হচ্ছে অ্যাজ এ টাইটেল, ঠিক আছে? দেখো, লাগুন মানে কি হলো বলো তো? লাগুন হলো একটা বডি অফ ওয়াটার, মানে একটা শ্যালো বডি অফ ওয়াটার, যেটা আর কি ধরে নাও কোনো লার্জার বডি অফ ওয়াটার, মানে কোনো ধরে নাও সি, ঠিক আছে, সি, সি তার পাশেই ধরে নাও একটা ছোট ওয়াটার বডি আছে, কম্পারেটিভলি ভেরি ভেরি স্মল, হ্যাঁ, তো ভেরি স্মল অ্যাকচুয়ালি। তো ওইটা আর কি মানে সেপারেট, লার্জার বডি অফ ওয়াটার থেকে ওইটা সেপারেটেড। তো ওইটা হলো তোমার লাগুন হলো একটা শ্যালো বডি অফ ওয়াটার। হ্যাঁ, ধরে নাও কোন রকমের কোনো ব্যারিয়ার পড়ে গেছে দুটোর মাঝখানে, কোন ধরে নাও কোনো আইল্যান্ড, আইল্যান্ড একটা ব্যারিয়ার হয়ে গেছে, কোনো স্যান্ড ব্যাগ, হ্যাঁ, এগুলো ব্যারিয়ার হয়ে গেছে, ওকে। তো এই ওয়াটারটা কেমন হয়, এই ওয়াটারটা একটু সল্টি হয়, একটু সল্টি হয়, মিক্সড হয়, সল্টি হয়, ফ্রেশ ওয়াটারও থাকে, সল্টি ওয়াটারও থাকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ধরে নাও চারিপাশে ওদের পুরো ল্যান্ড ল্যান্ড আছে, হ্যাঁ, ল্যান্ড বা রিফ, রাইট? তো মানে এইরকম ভাবে একটু একটু আলাদা থাকবে, কিন্তু এই ওয়াটারটা না ইউজুয়ালি স্ট্যাগনেন্ট, এই ওয়াটারটা ইউজুয়ালি স্ট্যাগনেন্ট, দেখতে খুব সুন্দর লাগবে কিন্তু স্ট্যাগনেন্ট, মনে হবে যে কিছুটা ওয়াটার এনট্র্যাপ হয়ে আছে ওইটুকু জায়গার মধ্যে। তো এখন এর সাথে আমরা বলতে পারি যে এই যে দি লাগুন, হ্যাঁ, এই যে জিওগ্রাফিক ফিচারটা বা এই যে লাগুনের যে নেচারটা, এটা কেন এত সিম্বলিক? এটা সিম্বলিক কারণ ওই যে যে স্টিল, হ্যাঁ, একদম স্টিল এনক্লোজ যে ওয়াটারটা, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে এনট্র্যাপড হয়ে আছে, সেটা কিন্তু আরসাটের ইমোশনাল স্ট্যাগনেশনকে বোঝাচ্ছে। এখানে
লাগুন নাম এমনি এমনি মানে ওইটাকে ইউজ করা হয়নি যে ঠিক আছে হঠাৎ করে মনে হলো আমি দিয়ে দিলাম, না। জোসেফ কনরেডের এখানে মেন মাথায় এটা ছিল যে যেরকম লাগুনের নেচার তেমন আরসাটের প্রেজেন্ট কন্ডিশনটাকে পোর্ট্রে বা মিরর করা হবে। তো presently আরসাটের কন্ডিশনটা কি? ইমোশনাল স্ট্যাগনেশন। ওকে, so that still enclosed water actually mirrors or reflects আরসাট's emotional stagnation. ওকে, তো যেরকম ভাবে একটা লাগুন কেমন সেপারেটেড ফ্রম দি গ্রেটার ওয়াটার বডি, রাইট, তেমনি আরসাটো he is also cut off from the wider world. Okay, so he is isolated and he feels entrapped in the past. ও পাস্টে এমনি কিছু হয়েছে ওর সাথে বা এমনি কিছু ওর ডিসিশন নিয়েছে যার জন্য ও একটা গিল ট্র্যাপের মধ্যে পড়ে আছে। ওকে, ঠিক আছে, আচ্ছা এটা ক্লিয়ার হলো? মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে আমি এখন টেক্সটে যাব। we will straight go to the text and then the important things need to be discussed. হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পারলাম, ওই আপনার টাইটেলের ওইটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন টেক্সটে যাচ্ছি। তোমরা একটু টেক্সটটাকে রেডি রেখো, আমি কিছুটা পড়ছি, বাট দেন আই উইল আস্ক somebody to read. ওকে, আচ্ছা দেখো, the white man leaning with both arms over the over the roof of the little house in the stern of the boat said to the steersman, we will pass the night in Arsat's clearing, it is late. Okay, so the scene opens with a European man and this man is referred to as the white man. Okay, so this man is in a boat and he is leaning over the small cabin at the back. তো আমরা বোটে দেখি না যে there is a small cabin, ওই ক্যাবিনের ভেতরে হয়তো মানে ওই এক মেকানিজমটাই এই রকমের থাকে বোটে, যে there will be a small cabin. Okay, you can go outside the cabin and then you can also go inside the cabin, you can rest or other there are other things to do. Okay, তো stern মানে হলো ওইটা যে at the back of the boat. Okay, so then and also we are told about a little house in the stern, মানে ওই কেবিনে, ঠিক আছে, পেছন দিকে যে কেবিন আছে ওখানে একটা লিটল হাউস আছে। এখানে লিটল হাউস বলতে নট লিটারালি হাউস, এখানে লিটল হাউস মানে যে where now there is a place or a limited or a small shelter, okay, which you can use for some kind of storage or for shade or in order to rest, okay, or in order to sit. Fine. So this white man announces his plan. Okay, so what is his plan? He is planning to stop for the night at Arsat's clearing. Okay, here Arsat's clearing means that clearing actually gives us the impression that probably this man who is called Arsat, okay, whom we are going to meet, he lives he lives in an isolated place, ওই একটু isolated, একটু alienated বাকি মানে মেইনস্ট্রিম সোসাইটি থেকে। তো ক্লিয়ারিং এই জিনিসটাকে বোঝানোর জন্য করা হয়েছে যে প্রবাবলি amidst the dense forest he has created a space for himself. Okay, he has built a space for himself and he probably had cut down some trees. He has cleared down that particular space, okay, in order to settle down there. So we can say that maybe he built his own hut or settlement by clearing out some portion of the dense forest. So that's why his place of settlement is called the clearing. Okay. The Malay only grunted and went on looking fixedly at the river. At the end, the white man rested his chin on his crossed arms and gazed at the wake of the boat. Okay, so we see that the steersman, means that local Malay man, okay, he doesn't quite respond with words. There might be there might be some reasons, like maybe he is not he's not well aware of that language, or we can also say that it shows the conflict rather between the colonized and the colonizers, okay, or between the local and the western men. Okay, so see, the Malay only grunted. So grunted here actually shows a kind of a kind of indifference. Okay, means we
we say no, grunt. I have a grunt, or I feel disgruntled. So disgruntled could actually mean, that I'm agreeing to you, but there is a reluctance. There is some indifference. Okay, so I'm obeying, but I'm not doing it wholeheartedly. So I'm just asked to do something, and I'm just nodding my head, but I'm not showing any kind of over obedience. Okay, so he just kept staring ahead. Okay, and he was focused on his steering only. Fine. So we can say that probably in his attitude we see that kind of you can say a kind of conflict. Okay, like a sense of conflict, or a sense of dislike for the westernized, or for the Western men, or for the European men. Okay. And the white man rested his chin. So that white man, okay, the European man, he is relaxing. Okay, he's relaxing. He's leaning forward, and he's just looking at the trail of water that is disturbed behind the boat. Okay, see, gazed at the wake of the boat means, what is wake of the boat? Suppose you are on a boat. Okay, and you will feel that the boat is cutting the water. Okay, or the stream. Okay, that stream of water, or that particular that particular area on which the boat is actually you can say the boat is you can say that boat which is floating on the water. Okay, or it is cutting through the the surface of water. So when you look around, you will find that at the back the water streams, they seem to be divided because of the boat. So that is a wake. So the boat is actually dividing the water, or it is creating a depression in the water. So that is the wake. Okay. So what this man did, he was resting on his chin on his crossed arms, and then he started gazing at the water. Okay, that was disturbed, or that was somehow means the calmness of the water was getting perturbed or disturbed by the boat. Okay, the movement of the boat. So that is the wake. Okay. At the end of the straight avenue of forest, cut by the intense glitter of river, the sun appeared unclouded and dazzling, poised low over the water that shone smooth. The forest, somber and dull, stood motionless and silent on each side of the broad stream. So Conrad here is actually painting a kind of visual picture, or a kind of visual for us. Okay, so a straight waterway between the two walls of forest that he's talking about. He's saying that obviously there are no walls, but on both the sides there are dense forests. It gives us an impression that there are walls, like we cannot see through the walls. The forest is so dense. Okay, and the water, okay, the waterway on which they are they are traversing, or they are the waterway that they have taken, or that they have been experiencing or enjoying, the waterway that they are able to perceive between the two walls of forest. It is shining. Why? Because of the late sun. Under the late sun, the water gives a kind of shimmery aura. Okay, so the sun's reflection is making the river shine, and that shine is just like that of a polished metal. So when the light falls on a polished metal, it shines. So the water is also just like that. The clear waters, okay, are shining. They have a shimmering aura. And the forests, okay, the forests are somber and dull. Means the forests are dark. They seem to be serious. Somber here means they are dark and serious. Means the moment is very calm, but it gives a sense of seriousness. That yes, we are silently moving towards the dense forest. So the more dense it is getting, the more serious appearance. Okay, the forest is actually developing. Okay, so without any movement of sound, or without anything, they are moving ahead. So the silence, that dead silence, is actually creating a mood of enigma, a mood of stillness. Okay, a mood of mystery. Fine.
At the foot of big towering trees, trunkless nipa palms rose from the mud of the bank in bunches of leaves enormous and heavy that hung unstirring over the brown swirl of eddies. So near the base of the tall trees, so the nipa palms are, you can say that these, nipa palm trees are basically found in Southeast Asian wetlands. So the wetlands basically in the Southeast Asian lands, means the wetlands, there you will find that there are huge or tall, palm trees, nipa trees, and those nipa trees are growing from the banks of the, river or banks of the river or that, the water bodies actually. So the banks are completely muddy, and from those muddy banks, what are growing? The nipa palms. Okay. Acha. Um, yeah, again, what we see is that those, those tall trees actually, they have such, large leaves that they are hanging heavily. The tall trees, they are, hanging, means those leaves are so huge that the tree is not in the, means it is the impression is as such that the trees are completely burdened with the weight of the numerous leaves. Okay, so the leaves are very big and they are hanging heavily, but they are so heavy, or you can say that they are hanging in such a manner that when the brown waters, okay, of the river, fine, even the water that is flowing by, even that cannot create any kind of disturbance or any kind of movement in the leaves. Okay, so the leaves are so big, the leaves are not moving, right? The leaves are not moving, though they are hanging heavily, but they are not moving because of the movement of the brown waters. Okay. I think here I just made a mistake. At the foot of the big towering trees, trunkless nipa palms rose. Okay, so I made a mistake actually. So here, Joster Conrad is saying that near the base of tall trees there are the nipa palms. Okay, the nipa palms are not the tall trees. Sorry. The tall trees are there, and near the base of the tall trees, the nipa palms are growing from the muddy banks. Okay. So this is where I just got confused. I thought that the nipa palm trees are the tall trees. Okay, so it's not the case. So we are told that near the base of the tall trees, we have the nipa palms. Okay, that are growing from the muddy banks, and from the tall trees, the large leaves that are hanging heavily. Okay, they are heavy enough, they are so heavy, or they are heavy enough not to move because of the movement of the river water or the brown river water. Okay. In the stillness of the air, every tree, every leaf, every bough, every tendril of creeper, and every petal of minute blossoms seem to have been bewitched into an immobility perfect and final. Okay, so the stillness of the air, okay, it is so absolute. Okay, that stillness, that calmness, that noiselessness, okay, it is so absolute that when you enter there, it seems to be very unnatural. Okay, means you will feel that that this place has always been in a frozen state. Maybe this place has always been in a frozen state. It never moved, or there was never any kind of sound. So maybe it has been frozen for God knows how many years or how many centuries. Okay, or maybe forever. Maybe this place was forever in a frozen state. And that's why it does not make any kind of noise. There is a stillness in the air. The silence is very, very abnormal. Okay. And it is creating a kind of atmosphere, means that stillness of the place is creating such an atmosphere which seems to be very
dream-like. And more than dream-like, you can say that it seems to be very creepy kind of atmosphere. কোনো আওয়াজ নেই, একদম শান্ত পরিবেশ, okay? So even in that, situation, you feel a bit disturbed. মানে এতটাও মানে শান্ত বা এতটাও বেশি সাইলেন্স হলে পরেও কিন্তু মানুষের একটু মানে কেমন একটা লাগে, ঠিক আছে? সো এখানে বলছে না, bewitched into an immobility perfect and final. So that place seems to be eerie, that place seems to be creepy, that place seems to be having an abnormal kind of atmosphere, okay? A kind of surreal or a dream-like atmosphere, which is quite unnatural to find in a mainstream society, ঠিক আছে? সবকিছু মনে হচ্ছে everything is so immobile, means everything is so everything is so stationary, everything seems to be at a pause, সবকিছু একদম paused হয়ে গেছে, হ্যাঁ? মানে perfect silence যেটাকে আমরা বলি, একদম final, মানে একটা deadly silence, একদম একদম absolute silence, which is creating which is so silent that it creates a kind of bewitching atmosphere, okay? Nothing moved on the river but the 8 paddles that rose flashing regularly, dipped together with a single splash while the steersman swept right and left with periodic and sudden flourish of his blade, describing a glinting semicircle above his head. The churn of water frothed alongside with a confused murmur. Okay, so see, the only motion is from the paddlers. The only sound that is coming out is from the paddlers. Okay, fine. So there are 8 paddles that are lifting and splashing in perfect rhythm. Okay, so there are 8 paddles. You remember this? Okay, and these paddles are lifting and splashing, means they are in a perfect rhythm, and the boat is, that's why, going on a perfect rate, with a perfect rhythm. Okay, so there is absolute silence. The only sound, okay, is coming, or the only motion is coming from the paddlers, okay? And the steersman who is guiding the boat, okay, he is occasionally making strokes because obviously he's a steersman, and there has to be, he also has a paddle, so he is paddling with occasional sweeping strokes. Okay, fine. And when he is paddling, that paddle, it catches the light that is, coming from the sun, that light, okay, that is being caught by his paddle. It is creating, means when he is, paddling, okay, paddle করার সময় হচ্ছে না, কেমন দেখবে, কেমন একটা হাফ সার্কেল তৈরি হয়, ঠিক আছে? কি রকম ভাবে জলের মধ্যে একটা মানে হচ্ছে, মানে ওইটা মানে জলের মধ্যে বলবো না, কিন্তু জলটাকে নিয়ে তারপর যখন ঘোরাচ্ছে, সো দ্যাট পার্টিকুলার, মানে ওই যে একটা ছোট, যেটা মানে হাওয়ার মধ্যে যে একটা হাফ সার্কেলের মতন একটা আর্কের মতন তৈরি হচ্ছে, সো দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং that is, you can say, these are the only things that are in motion, and these are the only activities that the man is, okay, observing, okay? And they churned the water froth alongside with a confused murmur. So the boat is disturbing the water, okay, and because of the movement of the boat, there is a sound, okay? What kind of sound? যে সাউন্ডটা ক্রিয়েট করছে সেটা হলো একটা, যেটা আমরা বলি ফ্রথ and a soft sound, মানে একটা জলের মধ্যে যে একটা হালকা, মানে একটা যে আওয়াজ যেটা আসে দেখবে বোট যখন যাচ্ছে, হ্যাঁ, তো সেখানে একটা সফট, একটা ইনডিস্টিংক্ট একটা সাউন্ড ক্রিয়েট হচ্ছে, হ্যাঁ, ফ্রথ ক্রিয়েট হচ্ছে, একটু হালকা হালকা বাবলস বা ফ্যানা ক্রিয়েট হচ্ছে, হ্যাঁ, আর একটা সফট সাউন্ড বেরোচ্ছে, ওকে? And the white man's canoe, advancing upstream in the short-lived disturbance of its own making, seemed to enter the portals of a land from which the very memory of motion had forever departed. So as the boat is moving, okay, it is temporarily disturbing the calmness, the stillness, the composed atmosphere, okay? But again, quickly everything returns to calm. Everything returns to the previous condition.
ঠিক আছে, বোটটা যেরকম ভাবে মুভ হচ্ছে ঠিক ওই ওই পার্টিকুলার জায়গায় হয়তো মনে হচ্ছে the water is getting disturbed, but the moment the boat is changing its place, okay, the moment the boat advances, the water on the back, okay, or the water that was just getting disturbed, again it goes back to its undisturbed calm place or condition. Okay, so when they were entering that arena, or they were entering that domain, they were moving forward, it somehow made them feel as if they were entering a world where nothing has moved, or nothing actually moves. Everything remains very standstill. Everything remains very calm and motionless. Okay, or maybe these things maybe they had moved, okay, ages ago, but now these things have not moved maybe for centuries or for decades. These things are not moved, these things are not touched. Okay, so maybe they have that particular place has its own story, but as of now, or maybe in the recent past, this place has not been explored or disturbed, okay, or not touched by any or any or not touched by any people, okay, or any individual. So it was just an impression that he was deciphering, or that he was that was created in his mind, okay, when he was looking at the place, when he was perceiving the place. Okay, the white man, turning his back upon the setting sun, looked along the empty and broad expanse of the sea reach. So, after advancing, or after moving forward, or after going to a certain certain, after reaching a certain miles, he just turned away. Okay, he turned away from the sunset to look at the wide stretch where the river nears the sea. Okay, so he just turned his back upon that setting sun, and he was just looking at that vast expanse, that vast trail. Okay, he wanted to see how how that particular river, okay, it nears the sea. Sea reach মানে হলো যে কি রকম ভাবে, মানে কতটা আর কি একটা রিভার, মানে কোথায় গিয়ে একটা সি আর রিভার, মানে কোন জায়গাটা থেকে আর কি, মানে কতটা আমরা এসেছি, আর কোন জায়গাটা থেকে কি হচ্ছে যে রিভার আর সি, মানে রিভার একদম সি এর কাছাকাছি আছে, মানে যে সময় আর কি, মানে ওরা বলতে পারো মানে একটা রিভারের একটা পার্ট হয়, ঠিক আছে, সি রিচ বলতে মানে রিভারের একটা পার্ট হয় যেটা আর কি ওই হাই টাইডস বা ওই টাইডস গুলোকে দিয়ে ইনফ্লুয়েন্স হয়, সেটাকে আমরা বলি সি রিচ। ওকে, তো ইয়ে কি করছে, এই যে হোয়াইট ম্যান, হি ইজ টার্নিং his back upon the setting sun, মানে he is just turning away from the sunset, কিসের জন্য, because he wanted to look at the wide stretch where the river is nearing the sea. ও ওই দেখতে যাচ্ছিল ওই পার্টিকুলার জায়গাটা, যে কোথা থেকে মানে ওই ওই মানে ওই ওই রিভারের ওই জায়গাটা দেখতে চাচ্ছিল, বা কতটা আর কি, মানে মানে জাস্ট মেজারমেন্ট, বা বলতে পারো ওই ওই অতটা ওই ওয়াইড যে কি বলে এক্সপ্যান্সটা, বা কতটা আর কি মানে বড় এরিয়াটা, ওইটাকে দেখার চেষ্টা করছিল, যে ওই রিভারের মানে ওই পোর্শনটা যেটা সি এর সব থেকে আর কি কাছে। ওকে, for the last 3 miles of its course, the wandering, hesitating river, as if enticed irresistibly by the freedom of an open horizon, flows straight into the sea, flows straight to the east that harbors both light and darkness. So here the narrator is poetically describing how the river, okay, after winding for miles, okay, it straightens and flows to the open sea in the east. Okay, so he was just trying to observe how the river is now going to meet the sea. কোথা থেকে রিভার মানে সিতে গিয়ে আর কি মিলে যাবে বা ওর দিকে যাচ্ছে, তো রিভার কি করছে,
অনেকটা মানে অনেক মাইলস একবার এদিক এদিক ওয়াইন্ডিং মানে zigzag মোশনে, how the river is actually traversing a zigzag motion and then again it straight flows to the open sea. So রিভারটা কি হচ্ছে, the river will straight go and it will merge or it will lose itself in the open sea in the east. Okay, and see here this contrast, okay, or this parallel, this parallel connection, okay, of light and darkness. এই যে বলছে না যে কি বলে এখানে আছে না যে to the east that harbors both light and darkness. So light and darkness, basically this light and darkness not only talks about talks about a day, okay, the day and light, okay, but also about the symbolic duality of life. So light and darkness, এই দুটো আইডিয়া আমাদের লাইফের সিম্বলিক ডুয়ালিটি কিভাবে বোঝায়, by hope and danger. ঠিক আছে, by introducing the ideas of hope and danger. হ্যাঁ, যে লাইফে হ্যাঁ আমাদের by স্টোরিতে there is hope and on the other hand there is danger as well. So light and darkness, these two notions are going side by side, which shadows or which in one way also reflects the moral ambiguity that you will find in the story. So the story is not a you can say simple story, but it is a story in which there will be duality, in which there will be moral ambiguity. Okay, there will be shades of light and hope, and also there will be shades of danger and darkness. So as nature is, okay, so life is. Okay, astern of the boat, the repeated call of some bird, a cry discordant and feeble, skipped along over the smooth water and lost itself before it could reach the other shore in the breathless silence of the world. The steersman dug his paddle into the stream and held hard with stiffened arms, his body thrown forward. So a bird calls behind them. Okay, but the sound of the bird was very weak. Okay, the sound was weak and it was quite harsh. Okay, it was feeble and discordant, means harsh but weak. Okay, but this sound actually fades into the vast silence before it reaches the opposite bank. So maybe the bird was actually calling behind them, but they could understand that yes, the bird is calling, but the sound was so weak that before it could reach the opposite bank, maybe from one bank to another bank, or maybe means that voice was so feeble, it was so weak that before it reaches a certain before it traverses a certain distance, before it reaches the opposite bank, that silence will actually eat it up. So in a vast silence, the place was so vast and the silence was also engulfing. So in the engulfing silence of the vast place, the sound somehow fades. So it is not going to reach even the opposite bank. Okay, right? So that stillness of the place, it was quite deadly. That stillness of the place was quite oppressive, that even the sound of the bird is not going to reach beyond a certain distance. Okay, and then the steersman, he suddenly stops the forward motion and he started changing the direction. Okay, the water gurgled aloud, and suddenly the long straight reach seemed to pivot on its center. The forest swung in a semicircle, and the slanting beams of sunset touched the broadside of the canoe with a fiery glow, throwing the slender and distorted shadows of his crew upon the streaked glitter of the river. Okay, so as the canoe turns, the scenery seems to spin. The scenery seems to rotate. It started spinning. Okay, and the forests also they appeared to move in a circle because the canoe was turning. Okay,
and the sun, okay, that seemed to be low, close and low. So this low sun also, means this sun which now has become, a bit means in terms of its aura, it has become a bit, dim and dull. So this low sun strikes the side of the canoe, okay, and because of that, there were, on the water, on the shimmering water, there were some shadows, okay, of the crew, the people who were traveling on the boat. So there was a shadow that was, formed on the shimmering water, and that shadow was, quite long but twisted because it was formed on the shimmering water. So a shadow was created. Okay, a shadow was the different, twisted and long shadows were formed on the shimmering water. Okay, so they were changing the direction, and now at this point we see that their shadows were formed on the water. The white man turned to look ahead. The course of the boat had been altered at right angles to the stream, and the carved dragon head of its prow was pointing now at a gap in the fringing bushes of the bank. It glided through, brushing the overhanging twigs, and disappeared from the river like some slim and amphibious creature leaving the water for its lair in the forest. Okay, so these people, they have turned sharply now. They are heading toward a gap in the dense riverside vegetation, and there is a carved dragon head on the prow, okay, which shows that maybe the canoe has canoes the canoe and the boat, basically they have a traditional Malayan or Malay craftsmanship, so that's why there was a dragon head made. So dragon head, actually, you can say it also, in one way symbolizes the culture, okay, the distinct culture of the Malay craftsmanship. Okay, so after that, means all these descriptions are given by Joseph Conrad to us in order to display what? Obviously, in order to display the exotic nature of the Malay land. Okay, the less traversed, or the less traveled, or the less explored lands, and at the same time the culture, okay, the distinct features of the Malay culture or the Malay craftsmanship. Okay, so the dragon head on the prow is actually just a specimen of the traditional Malay craftsmanship. Okay, so on the canoe we have a dragon head. Okay, and then we see that the boat actually slips into a narrow gap. The boat actually goes into a narrow gap, and because that gap was very narrow, so the trees that were very close to them, though the branches were getting hit. Okay, so the boat was brushing, or it was very very brutally touching the branches of the trees as it was entering the narrow gap. Okay, so here we see that a comparison has been made. A simile is there. So the simile is the simile actually likens the boat to a water creature. So here see, the boat is compared to a water creature. See, from the river, like some slim and amphibious creature, water creature, an amphibious creature. Okay, so the boat has been compared to a water creature, which is which is trying to vanish, or a water creature that is trying to vanish into its hidden home. There is a home of that water creature, and the water creature is just trying to hide itself, or vanish into the hidden home. Okay, so just as the boat was entering a realm that was narrow, so it emphasizes upon the mystery, the secrecy, as these people leave that open river, or that open wide space for a lagoon. They are now going, or they are now entering. They are going to enter the lagoon. That lagoon which is concealed. That lagoon which is hidden from the public eye. Okay, so just as an amphibious creature will try to hide, or will try to hide itself into a concealed
concealed, shelter. In the same way, their boat, just like an amphibious creature, is also, leaving that open river in order to go to that concealed or the hidden lagoon. Okay, so this movement from an open space to a very smaller space, this actually creates a sense of mystery and secrecy. Okay, so after just give me 2 minutes. I need to drink some water, and then who will read? Tell me. Somebody has to read. ম্যাম পড়বো তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়বি, দাঁড়া তাহলে, জাস্ট গিভ মি 1 minute। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেশা পর। হ্যাঁ। The narrow creek was like a ditch, tortuous, fabulously deep, filled with gloom under the thin strip of pure blue and shining, of pure and shining blue of the heaven. Immense trees soared up, invisible behind the festooned draperies of creepers. ম্যাম আমি কি পড়ে যাব পুরো প্যারাগ্রাফটা, নাকি থামবো মাঝে? তুই একটা কাজ কর, তুই স্নেক অব্দি পড়। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। Here and there, near the glistening blackness of the water, a twisted root of some tall tree showed amongst the tracery of small ferns, black and dull, writhing and motionless, like an arrested snake. ম্যাম বাকিটা পড়বো? হ্যালো হ্যালো The narrow creek was like a ditch. তো ন্যারো ক্রিকটা, খাড়িটা, হ্যাঁ, একটা গর্তের মতো হঠাৎ করে যেন খুব গভীর হয়ে গেছে। টর্চুয়াস, ফ্যাবুলাসলি ডিপ, ভীষণ রকমভাবে ফ্যাবুলাসলি, মানে একটা এনচ্যান্ট, একটা টর্চুয়াস, তার সাথে সাথে একটা এনচ্যান্টিং ব্যাপারও আছে, তাই না? হ্যালো গ্লুম হ্যালো, আন্ডার দ্য থিন। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ অন্বেষা, তোর কি পড়া হয়ে গেছে? আমার না, আমার কি বলে, একটু নেটওয়ার্ক একটু ইস্যু হলো, আমি কিছু মানে শুনতে পারছিলাম না, দেন আমি মানে রিজয়েন করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি ওই স্নেক অবধি পড়লাম, তাহলে আমি আরেকবার
কি ওটা? না না না, স্নেক অব্দি পড়েছিস তো না? হ্যাঁ। আচ্ছা, ওকে ওকে, ঠিক আছে, স্নেক, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে। দেখো এখানে এখানে কি ইয়ে কি মানে এখানে নেক্সট যে আমরা দেখি যে এখানে কি হচ্ছে, যে দেখো ওরা কোথায় এখন এন্টার করছে, ওরা একটা, যেটা আমি তোমাদেরকে বললাম যে ওরা একটা ন্যারো ওয়াটার ওয়ে, যেটাকে আমরা ক্রিক বলি, ওরা একটা ন্যারো ওয়াটার ওয়ে নিল, ওখানে ওরা এন্টার করলো। ওকে, সো দ্যাট ন্যারো ওয়ে ওয়াজ, ইট ওয়াজ কোয়াইট ডিপ, ইট ওয়াজ ভেরি ডিপ। ওকে, অ্যান্ড ইট ওয়াজ ওয়াইন্ডিং অ্যাকচুয়ালি, ওর মধ্যে ওটা একদম স্ট্রেট ছিল না, ওর মধ্যে একটা জিগজ্যাগ মোশনও ছিল, সো ইট ওয়াজ ওয়াইন্ডিং অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি ডিপ। Okay, and it was dark also, except for a thin line of blue sky that was, visible from above. Apart from that, everything was very dark. So they could only, see a thin line of the blue sky. So that was the only, you can say consolation that yes, we can at least see something from here. Okay. তো এখানে আছে না টর্চার্স মানে হলো ওয়ার্ডটা হলো ওইটাই, যে টুইস্টিং, ওয়াইন্ডিং, মানে টুইস্ট হয়ে বেরোচ্ছে। ঠিক আছে, তো এটার এই যে দেখো এই যে এক্সপিরিয়েন্সটা যেটা আমরা এখানে দেখছি না, যে দে কুড ওনলি সি আ লাইন অফ ব্লু স্কাই। তো এখানে দেখো there is a contrast between the gloom of that place, the place seems to be very gloomy, and on the other hand you have that narrow strip or that fine line or that thin line of blue sky. Okay, means that could be seen. So what does it emphasize? It emphasizes a sense of being closed in, or a sense of being entrapped in a place, but you have a very thin layer. Okay, or you have very slim chances, okay, of feeling hopeful about something. So এটা একটা contrast between the gloom of the place and the narrow strip of the sky. তো ওই যে ওইটা হলো একটা thin layer of, মানে ধরে নাও একটা hope and gloom, ঠিক আছে, যেটা সাইড বাই সাইড কন্ট্রাস্ট ওয়েতে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তো ওরা they are stuck, means the impression is as such that they are in a place that is closed in, it is a closed place, it is an enclosed place, but there is only one single, a very small amount of hope. Okay, that is, or a small ray of hope, or something that that somehow connects them with nature, or something that still connects them with light. এতটা amidst a lot of darkness, amidst the engulfing darkness, there is one line, okay, one thin line of the sky that could be visible, and that gives them a sense of still being attached to nature. And there are immense trees. Okay, so the immense trees sort of means there are very very tall trees. The tall trees are rising overhead. These tall trees are soaring up, and they are hidden by what? They are hidden by very thick vines. Creepers money vines. Okay, so these tall trees are hidden by vines, and these vines are very thick and they are hanging. Okay, and they hang just like decorative drapes. So you have seen decorative drapes, like you go to some places where there are certain decorations, there are decorative drapes. Okay, so those decorative drapes that are maybe they are hanging loose from the wall. Okay, so just like that, the creepers are also hanging, and those creepers are so thick that that even the tall trees are somehow seen to be hidden. And at the edge of the water, okay, at the edge of the water, what could be seen? The roots could be seen, but these roots are very twisted, occasionally twisted. These are occasionally twisted root, and they are placed among delicate ferns. Okay, so at the water's edge, what can be seen? We can see that there are twisted roots, and these roots are visible among the delicate ferns. Okay, and these roots that are dark and twisted, basically they are compared to snakes.
you will find that in you will find that I don't know if you have seen or not, but sometimes the snakes actually they can be found in a frozen state, means in mid motion, in an arrested motion. Okay, sometimes they are just lying flat, motionless, pale. Okay, so that is mid motion, so they seem to be frozen in mid motion. So these roots are just like snakes, dark and twisted, without making any kind of motion. They are completely frozen like the snakes. Okay, আচ্ছা, তারপর শর্ট ওয়ার্ডস থেকে নিয়ে এই স্ট্যাগনেন্ট ল্যাগুন অবধি পড়ো। The short words of the paddlers reverberated loudly between the thick and somber walls of vegetation. Darkness oozed out from between the trees, through the tangled maze of the creepers, from behind the great fantastic and unstirring leaves. The darkness, mysterious and invincible. The darkness scented and poisonous of impenetrable forests. The men pulled in a shoaling water. The creek broadened, opening out into a wide sweep of a stagnant lagoon. The forests receded. Okay, so see here we see that here we see that the paddlers, they are speaking in short bursts. Okay, they are speaking, but in short bursts, in short sentences. Fine. And the voice, okay, because of the silence, that voice is echoing between the dense dark vegetation on either side. Okay, fine. So এখানে কি হচ্ছে, ইকো হচ্ছে, রাইট? ওরা ওই মাঝখানে ওই যে একদম ডেন্স ডার্ক ভেজিটেশন যেটা আছে, দুই সাইডে আছে, হ্যাঁ, তার মাঝখানে কি হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে দেয়ার ভয়েস ইজ ইকোয়িং বিকজ অফ দ্যাট সাইলেন্স, দ্যাট অ্যাবসলিউট সাইলেন্স। ওকে, তার সাথে কি হয়েছে, নেক্সট জোসেফ কনরাড tells us about gives us a peep into the darkness. ঠিক আছে, ওখানকার যে ডার্কনেসটা, ওই যে ডার্কনেস যেটা আছে, ওখানে ওই ফরেস্ট যেটা ডেন্স ফরেস্ট, মনে হচ্ছে যে ডার্কনেস ওখান থেকে বেরিয়ে আসছে, এতটা ডেন্স ফরেস্ট যে ওই সূর্যের আলোটাও somehow কি হচ্ছে, it is being clouded, it is being hidden. Okay, so it is being transcended because of the darkness that is seeping out of the forest. Okay, the forest seems to be very enigmatic, very mysterious. তো মনে হচ্ছে যে ওখান থেকে ডার্কনেস গুলো বেরিয়ে আসছে। ঠিক আছে, between the trees থেকে বেরিয়ে আসছে, through the vines থেকে বেরিয়ে আসছে, তারপর যে লিভস গুলো যেগুলো আছে, ওই যে the large still leaves, সব কিছুর থেকে মনে হচ্ছে যে সব কিছুর মধ্যে থেকে একটা ডার্কনেস বেরিয়ে আসছে। ঠিক আছে, আর ডার্কনেস that is mysterious, that is invincible, that is indestructible, you cannot destroy it. Okay, you cannot do anything about it, right? And the darkness, it is so mysterious, it is so threatening as well, that it actually it actually becomes very toxic for them. It actually becomes a bit suffocating for them. It actually becomes distressing for them. ঠিক আছে, মনে হচ্ছে যে it is just like the breath of the jungle, জঙ্গলের যে ব্রেথটা, ওর স্পিরিটটাই হলো ডার্ক স্পিরিট, একটা মিস্টিরিয়াস স্পিরিট, একটা থ্রেটেনিং স্পিরিট। ঠিক আছে, and the men pulled in the shoaling water, so the water becomes shallower. ওই ওয়াটারটা না কি হচ্ছে, শ্যালো হয়ে যাচ্ছে, আরো শ্যালো হয়ে যাচ্ছে। so the crew use poles. ওই ক্রিউরা ক্রিউ বলতে ওই সবাই যারা আছে, সব লোকরা, ওরা কি করলো, ওরা এখন কি করছে, they are using poles instead of paddles. এখন paddles দিয়ে হবে না, এখন they have to use poles in order to push the boat forward. Okay, and that narrow creek, যেটা আর কি, যে ন্যারো ক্রিকটাকে ওরা আর কি নিল, রাস্তাটা যেটা ধরলো, now it widens into the still waters of the lagoon. এখন ওরা কি হলো, ওখান থেকে বেরিয়ে ওরা ফাইনালি কি হচ্ছে, মেইন ওয়াটার বডি থেকে ওরা কোথায় যাচ্ছে, they are now moving towards the still waters of the lagoon. ওকে, যেটা হলো আমাদের এই সেটিং এর বা এই স্টোরির টাইটেল ফিচার। ঠিক আছে, হ্যাঁ, লাগুন। আচ্ছা, তারপর এখান থেকে পড়ো, দি ফরেস্ট রিসিডেড থেকে নিয়ে এখান অব্দি পড়ো, লিফি অ্যান্ড সোরিং হেডস।
Acha. The forest receded from the marshy bank, leaving a level strip of bright green, reedy grass to frame the reflected blueness of the sky. A fleecy pink cloud drifted high above, trailing the delicate coloring of its image under the floating leaves and the silvery blossoms of the lotus. A little house, perched on high piles, appeared black in the distance. Near it, two tall nibong palms that seemed to have come out of the forest in the background leaned slightly over the ragged roof with a suggestion of sad tenderness and care in the droop of their leafy and soaring heads. ঠিক আছে, তো এখন দেখো যে এই যে তারপর আমরা আসছি যে আমরা দেখবো যে এই যে ট্রিজ গুলোর ব্যাপারে উনি বলছেন যে ট্রিজ গুলো যে ট্রি গুলো আছে, এই ট্রি গুলো কি হচ্ছে, দে আর মুভিং ব্যাক ফ্রম দ্য শোর। Okay, the trees actually move back from the shore. They are replaced by a strip of green grass, and this strip of green grass actually, it frames the sky's reflection in the lagoon. Okay, so see, the forest receded from the marshy bank, leaving a level strip of bright green, reedy grass to frame the reflected blueness of the sky. তো এই ট্রিজ গুলো, যে ট্রি গুলোকে ওরা কি করছে, ওরা এখন ধীরে ধীরে the trees are, the trees move back from the shore. ধীরে ধীরে কি হচ্ছে, ওরা ওই শোর থেকে মনে হচ্ছে ট্রি গুলো ধীরে ধীরে ওখান থেকে আরো দূরে দূরে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর ওই ট্রিজ গুলোর জায়গায় এখন কি আছে, ট্রিজ গুলোকে কারা রিপ্লেস করছে, বাই গ্রিন গ্রাস। সো নাও আফটার এন্টারিং দ্যাট প্লেস, ওরা কি দেখতে পাচ্ছে, দেয়ার ইজ আ স্ট্রিপ অফ গ্রিন গ্রাস। ঠিক আছে, আর ওরা কি করছে, ওরা স্কাইয়ের যে রিফ্লেকশনটা যেটা আছে, যেটা লাগুনে পড়ছে, ওইটাকে মনে হচ্ছে ফ্রেম করছে। আমার ফ্রেম কি হয় দেখো, মানে ফ্রেম মানে কি, মার্জিন, বাউন্ডারি। ঠিক আছে, তো কি মনে হচ্ছে যে ভেতরে কি আছে, ভেতরে ওই লাগুনের যে ওয়াটারে কি হচ্ছে, স্কাইয়ের রিফ্লেকশনটা পড়ছে, মনে হচ্ছে the blue waters in the of the lagoon actually is the reflection of the blue sky, right? And how is the blue lagoon framed? The blue lagoon is framed with green grass. ঠিক আছে, হ্যাঁ, মানে এটা হলো আর কি, মানে এটা ভিজুয়ালাইজ করা, পোয়েটিক্যালি ভিজুয়ালাইজ করা। ঠিক আছে, and then we have what, we have pink cloud. Okay, the pink cloud we see, means ওরা কি কি বলছে, রাইটার কি বলছে, যে now there is a pink cloud, I can see that there is a pink colored cloud that is floating above, fleecy pink, মানে ফ্লিসি পিঙ্ক। ঠিক আছে, ফ্লিস মানে একটা ফ্ল্যাশি পিঙ্ক যেটা হয়, ওইটা কি হচ্ছে, মনে হচ্ছে যে উপরে আমি একটা পিঙ্ক ক্লাউড ফ্লোট হতে দেখছি। হ্যাঁ, যেটা আর কি মানে ওই যেটা আমার মনে হচ্ছে যে ওইটা ওই লাগুনের মধ্যে, হ্যাঁ, যেটা লাগুন যেটা আছে, হ্যাঁ, ওখানে আর কি ওই লোটাস লিভস আর ফ্লাওয়ার্স, এগুলো সব যেগুলো আর কি মানে ইয়ে হয়েছে, মনে হচ্ছে যে পিঙ্ক, মানে ওই ক্লাউড মানে অ্যাকচুয়ালি দেখো ওখানে তো পিঙ্ক কালারের একদম ক্লাউড না, হয়তো একটা পিঙ্কের সাথে একটা অরা ফিল হচ্ছে। তো ওটাই মনে হচ্ছে যে ওই পিঙ্ক ক্লাউডটাও কোথায় আর কি রিফ্লেক্ট হচ্ছে ওই লাগুনের মধ্যে, লোটাস লিভস আর ফ্লাওয়ার্স। ঠিক আছে, যে লোটাস লিভস আর ফ্লাওয়ার্স এর নিচে একটু হালকা, মানে লাগুনটা কি আছে, লোটাস লিভস আর ফ্লাওয়ার্স দিয়ে হালকা করে ঢাকা আছে। ঠিক আছে, তো ও ঠিক ওইটাই মনে হচ্ছে যে ওই পার্টিকুলার যে ফ্রেমটা, ওর মধ্যে সাইডে গ্রিন গ্রাস আছে, আর তার সাথে সাথে ওই যে একটা ল্যামিনেশন যেটা তৈরি হচ্ছে, ওর মধ্যে there are some lotus leaves, some flowers as well. So that entire scene is actually giving a very soft dream like quality. ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো পিঙ্ক ক্লাউড ওপরে আছে, আর ওইটাই মনে হচ্ছে যে না, ওইটাও কি হচ্ছে, ওইটাও একটা মিরর ইমেজ তৈরি হচ্ছে নিচে, because of the lotus leaves and the flowers, right? আচ্ছা, আর একটা ডিস্টেন্সে কি দেখা যাচ্ছে, a little house. So in a distance there is a little house. They can see a small stilt house that is raised on posts above the ground, or you can say above the water. তো ওই ঠিক ওই লাগুনের যে গ্রাউন্ডটা, ওর থেকে একটু খালি ধরে নাও, একটু মানে একটু ল্যান্ড আছে যেটা এলিভেটেড, তার উপর কি আছে, একটা there is a small stilt house. Okay,
Near it, two tall nibong palms that seem to have come out of the forest in the background. তো তার সাথে কি আছে? There are two tall palm trees. ঠিক আছে, দুটো টল পাম ট্রিজ আছে যেগুলো আর কি ওই বাড়ির যে রুফটা, দোজ টল ট্রিজ আর লিনিং ওভার দ্য রুফ, ওই রুফের ওপর ওরা লিন করে আছে, অ্যাজ ইফ those trees are trying to protect or watch over that house or the person. ওকে, তো দেখে আর কি মনে হচ্ছে যে মানে ওই পার্টিকুলার ওই সিনটা দেখে মনে হচ্ছে there is a feeling of sad tenderness, ওখানে একটা sad tenderness আছে, মানে ওই গাছগুলোর ওই পার্টিকুলার ওই হাউসটার প্রতি there is a tenderness, but that tenderness is not a very that tenderness is a very overwhelming tenderness. That tenderness is a sad tenderness. Okay, so মনে হচ্ছে যে these trees with their leafy and soaring heads, they are caring, they have an affectionate approach towards the person or that house. Okay, তো একটা মনে হচ্ছে একটা কানেকশন তৈরি হয়ে আছে। আচ্ছা, তারপর পড়ো, আমি বলবো। The steersman, pointing with his paddle, said, Arsat is there. I see his canoe fast between the piles. ঠিক পড়ছি কিনা আমি? হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছিস। The polars run along the sides of the boat, glancing over their shoulders at the end of the day's journey. They would have preferred to spend the night somewhere else than on this lagoon of weird aspect and ghostly reputation. Moreover, they disliked Arsat, first as a stranger, and also because he who repairs a ruined house and dwells in it proclaims that he is not afraid to live among the spirits that haunt the places abandoned by mankind. Such a man can disturb the course of the fate by glances or words, while his familiar ghosts are not easy to propitiate by casual wayfarers upon whom they long to wreak the malice of their human master. White men. ঠিক আছে, দাঁড়াও। তো এখানে আমরা কি দেখছি যে কি বলে ওই জায়গাটায় চলে আসার পর ওই যে স্টিয়ার্সম্যান যে আছে ও আইডেন্টিফাই করলো, স্পট করলো আরসাটের বোটকে, বললো যে হ্যাঁ এই যে দেখো আরসাটের বোট আছে এখানে, বিকজ দ্য বোট ইজ টাইড টু দ্য স্টিলস বিনিথ দ্য beneath that house. Okay, হাউসের নিচে যে স্টিল্ট গুলো থাকে ওখানে আর কি, মানে ও বলছে যে এই দেখো স্টিল্ট বলছো, তোমরা আমি বুঝতে পারছি তোমরা বুঝতে পারছো কিনা, দেখবে কিছু কিছু ঘর থাকে যেগুলো জলের ওপর, মানে কিছু কাঠের ঘর এমনি থাকে, খুব লম্বা লম্বা কাঠ দিয়ে আর কি ওখানে ইয়ে থাকে, মানে তুমি বসে মানে ওই কাঠের ওই জায়গায় তুমি বসছো, চারটা মানে লম্বা লম্বা আর কি ইয়ের মতন থাকে, স্টিলড হাউস যেটাকে আমরা বলি। ঠিক আছে, লম্বা লম্বা ব্যাম্বু দিয়ে কি করা হচ্ছে, ওয়াটার মানে ওই জলের মধ্যেই আর কি ওই ঘরটাকে সাইডের দিকে করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো ওই নিচের ওই বলতে পারো যে ওর সাথে ওই পাইল মানে ইয়ের সাথে ওই স্টিলটের সাথে কি হচ্ছে আরসাটের বোটটা আর কি বাঁধা আছে। তো সেইভাবে স্টিয়ার্সম্যান বলছে যে ওই যে আরসাটের বোট ওখানে। ওকে, then the men move to position their boat, because they have to keep it at one side, they have to return, so they position that boat. Okay, and they were just glancing back, ওরা একটু দেখে, মানে যেটা হয় যে কতটা এসেছি, ওরা পেছন দিকে একবার দেখলো and একবার ওই উপর দিকে তাকালো, because they got that idea that yes, the day's travel is now over. Okay, and after reaching that place, they also they were also reminded of one thing, that the particular place, means this lagoon, is also rumored to be haunted or mysterious or dangerous. Okay, so they were feeling a bit uneasy about stopping there, right? And there was another reason also that they were feeling a bit reluctant, because Arsat, because he actually was living like an outsider, he had become an object of distrust for people as well, because he was an outsider, he used to live in an alienated, isolated manner.
Okay, and he also he's also living in such a place which was once abandoned. People had abandoned that place. People don't like to be, people don't like to settle over there, right? So Arsat, on the contrary, he's completely unafraid of the spirits who are, which people believe haunt those sites. So Arsat is completely different. He doesn't care about it. He doesn't bother about it. Okay, so here we see that we do not know Arsat at this point of time, but we are, as readers, we are getting impression that probably Arsat is somebody, who has his own world. He lives in his own, universe. He has his own, way of looking at things, right? And he's not, afraid of those things which people are quite likely to, become afraid of, or people tend to be fearful of things like specters or ghosts. Okay, so Arsat is definitely somebody that people would not like to trust much. Okay, they people like to distrust him because he's an outsider, and also because he is quite different from other people who live in the mainstream society, or who like to have comrades or companions. So that's why Arsat is definitely an outcast, an outsider. But what has actually led him to, to embrace a life like this, that is actually a matter of discussion, and we will read about it, okay, later. আচ্ছা, তারপর কন্টিনিউ করো। ম্যাম ওই লাস্টের লাইনটা একটু আমাকে বলুন না, যেটা ওই while his familiar ghosts are not easy to propitiate, না এটা প্রোনাউন্সিয়েশনটা আমি বুঝতে পারছি, by casual, আচ্ছা, propitiate by casual wayfarers upon whom they long to wreak the malice of their human master। এই লাইনটা একটু হ্যাঁ বলছি। আচ্ছা, এখানে দেখো, এখানে মানে আমরা ব্রেক করে নিচ্ছি আইডিয়াটাকে। দেখো এখানে যেখানে বলছে না, হিজ ফ্যামিলিয়ার ঘোস্ট আর নট ইজি টু প্রপিশিয়েট বাই ক্যাজুয়াল ওয়েফেয়ারার্স আপন হুম দে লং টু রেক দি ম্যালাইজ অফ দেয়ার হিউম্যান মাস্টার। আচ্ছা, এখানে দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে, যে ওরা যেটা বলতে চাচ্ছে যে এই যে স্পিরিট গুলো, এগুলো ফ্যামিলিয়ার উইথ আরসাট, দে আর অন আরসাট সাইড। ঠিক আছে, if they want to hurt us, there is not much that we can do to make them friendly। হ্যাঁ, মানে ওই যে বোটম্যান যে আছে, ও এটা বিলিভ করে যে আরসাট হ্যাজ ফ্যামিলিয়ার ঘোস্ট, রাইট? লাইক মানে দি স্পিরিটস, এই যে স্পিরিট গুলো আছে, দে আর লয়াল টু হিম বিকজ হি লিভস ইন আ প্লেস দ্যাট ইজ অ্যাবান্ডেন্ড বাই আদার্স, যেটা সবাই অ্যাবান্ডন করে দিয়েছে, আরসাট ওখানে থাকছে। তো যখন ও থাকছে, মানে স্পিরিটস গুলো সামহাউ দে আর লয়াল টু আরসাট, আদারওয়াইজ এতদিন তো আরসাট থাকতো না। হ্যাঁ, তো এই স্পিরিট গুলো দে মাইট ওয়ান্ট টু হার্ম স্ট্রেঞ্জার্স, মানে বোটম্যান, আউট অফ লয়ালটি টু আরসাট। হ্যাঁ, ওরা আরসাটকে লয়ালটি দেখানোর জন্য ওরা স্ট্রেঞ্জার্স কে হার্ম করতে পারে, কারণ আরসাটের, আমরা এখন আরসাটকে চিনি না, কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারছি যে ওরা এটা বোঝানোর চেষ্টা করছে, মানে এই লোকরা যে ক্রিউ আছে, যে আরসাটের হয়তো যদি রাগ হয়, বা ইফ হি উইশেস, এন্ড ইফ আরসাট somehow tells the ghost to harm us, then we can be harmed। ঠিক আছে, তো propitiate the ghost মানে হলো যে ঘোস্টদের সাথে কি করতে হবে আমাদেরকে, মানে নেগোশিয়েট করতে হবে। ঠিক আছে, হিজ ফ্যামিলিয়ার ঘোস্ট আর নট ইজি টু প্রফিশিয়েট বাই ক্যাজুয়াল ওয়েফেয়ারার্স। হ্যাঁ, যে আমাদের মতন ক্যাজুয়াল ওয়েফেয়ারার্সরা ঘোস্টদের সাথে, ও যে ঘোস্ট গুলোকে চেনে, বা ও যে ফ্যামিলিয়ার ঘোস্ট, মানে ওর যে ফ্যামিলিয়ার ঘোস্ট বলতে ওর যাদের সাথে ফ্রেন্ডশিপ হয়ে আছে, ওদের সাথে আর কি ওর তো নেগোসিয়েশন আছে। আমাদের মতন লোকজনের সাথে মানে এটা আমাদের জন্য ইজি হবে না যে আমরা উই উইল মেক পিস উইথ দেম, আমরা প্রপিশিয়েট ওর সাথে করতে পারবো না। মানে প্রপিশিয়েট দ্য ঘোস্ট মানে ঘোস্ট গুলোকে প্যাসিফাই করে ওদের সাথে পিস ডিলিং করে নেওয়া, যে ও নাও এভরিথিং ইজ ফাইন বিটুইন আস, ইউ ডোন্ট হার্ট আস, ইউ ডোন্ট হার্ট আস, উই ওন্ট হার্ট ইউ, এরকম ব্যাপারটা। ঠিক আছে,
যেমন কি বলে, তুমি গিফট বা প্রেয়ার করছো, যাতে কি হবে, তুমি ধরো গিফট দিচ্ছ বা তুমি প্রে করছো যাতে স্পিরিট গুলো তোমাকে হার্ট না করে, ঠিক আছে? তো কিন্তু বোটম্যান কি বলছে যে এটা আমাদের জন্য ইজি না, মানে ইট ইজ নট ইজি ফর travelers or passing, people like us to do that. Okay, so it is quite, natural that we will feel unsafe staying near Arsat. হ্যাঁ, তো এটাই বলছে যে his familiar ghosts are not easy to propitiate by casual wayfarers upon whom they long to rake the malice of their human master. তো ওরা আর্টসাটকে কিরকম একটা মানে ইমেজ মানে দেখছে, হ্যাঁ, বা দেখানোর চেষ্টা করছে যে আর্টসাট হলো হিউম্যান মাস্টার অফ দোজ, হি ইজ আ কন্ট্রোলার, হি ইজ ইন ওয়ান ওয়ে আ কাইন্ড অফ controller, dominator, okay, or a magician, okay, who will control the spirits, okay. But as because Arsat lives like an outsider, it may happen that he won't like us, or it may happen that we are the casual wayfarers. So this person who is living in an abandoned place, it is quite natural that he does not like human company. So why would these ghosts that are familiar to Arsat, and they are friendly with Arsat, why will they, why won't they hurt us? ওরা তো আমাদেরকে হার্ট করতেই পারে, কারণ আর্টসাটের আমাদের উপর রাগ আছে, বা আর্টসাটের একটা মানে এই হিউম্যান কমিউনিটির উপর আছে। ও হিউম্যানিটি থেকে দূরে থাকে, ও অ্যাবান্ডেন জায়গায় থাকে, ওর আমাদেরকে মানে হিউম্যান আমাদের সাথে থাকতে ওর পছন্দ না বলেই তো ওখানে থাকছে, ওকে। তো ওর সাথে ঘোষদের ভালো বন্ধুত্ব আছে। তো যখন আর্টসাট আমাদের সাথে মানে আমাদের সাথে ওর ওঠা বসা নেই, আর্টসাটেরই হয়তো আমাদের প্রতি একটা there is a kind of anger or distrust or whatever it is. Okay, so when the ghosts are having loyalty towards Arsat, okay, then it is quite natural that Arsat, who does not have a bond with us, the ghosts are quite likely to hurt us if Arsat gives them a kind of order. Then ওরা তো আমাদেরকে করবে, আর আমরা তো হলাম মানে ঘোষটা কাকে পছন্দ করবে? পিপল লাইক আর্টসাট, নট পিপল লাইক আস। আর আমরা তো কোনো স্পেশাল কিছু না, আমরা হলাম জাস্ট মানে ক্যাজুয়াল ওয়েফেয়ারার। সো আমাদের ওপর ইট ইজ কোয়াইট লাইকলি দ্যাট দে উইল রিক দ্য ম্যালিস, মানে ওরা দে উইল আনলিশ দেয়ার ম্যালাইস, অর দে উইল আনলিশ দেয়ার হেট্রেড অর অ্যাঙ্গার আপন আস অন দ্য অর্ডার অফ দেয়ার হিউম্যান মাস্টার, মানে আর্টসাট। ঠিক আছে, তো আর্টসাটকে ওরা কিরকম ভাবে লোকজন দেখে, যে যেহেতু আর্টসাট ওখানে থাকে, হ্যাঁ, আর্টসাট ওখানে থাকে, আর ওখানে ওর কোনো ভয় লাগে না, ও একদম মানে ভালোভাবে ওখানে থাকে, তাই বলে ওরা আর্টসাটকে কিভাবে দেখে, যে আর্টসাট নিজে একজন আউটসাইডার, ও নিজে একজন ধরে নাও একটা উইয়ার্ড পিকুলিয়ার কাইন্ড অফ আ স্ট্রেঞ্জ ক্রিচার, and quite likely these spirits are controlled by Arsat, or these spirits are quite friendly with Arsat. ঠিক আছে, তো আমাদের তো বাঁচার চান্স নেই। মানে বুঝতে পারলে ব্যাপারটা এটা, যে এখানে থাকতে ভয় লাগার রিজনটাই এটা, যে আমাদের তো আর্টসাটের সাথে কোনো মানে বিশাল কোনো আমাদের ওঠা বসা তো নেই, তো আর্টসাট তো ওদের সাথে ফ্রেন্ডলি, আর ওরা ভূতগুলো নিশ্চয়ই আর্টসাটের উপর লয়্যালটি আছে বলে ওরা আর্টসাটকে থাকতে দেয়, ওরা আর্টসাটকে কোন রকম ভাবে ভয় পাবায় না। কিন্তু আমরা তো আর্টসাট না, আমরা তো ক্যাজুয়াল ওয়েফেয়ারার্স, তো এটা ইট ইজ কোয়াইট ন্যাচারাল, বা ইট ক্যান হ্যাপেন, এটা হতেই পারে যে মানে আমাদেরকে আর কি আমাদের উপর এই স্পিরিটস গুলো আমাদেরকে হার্ম করতেই পারে, ওদের যদি ইচ্ছা হলো, তাহলে ওরা আমাদের মতো স্ট্রেঞ্জার্সকে, ওকে, বুঝতে পারছো? তারপর পড়ছি ম্যাম, white men care not for such things, being unbelievers and in league with the father of evil, who leads them unharmed through the invisible dangers of the world. To the warnings of the righteous they oppose an offensive pretense of disbelief. What is there to be done? So they thought, throwing their weight on the end of their long poles. The big canoe glided on swiftly, noiselessly, and smoothly towards Arsat's clearing, till, in a great rattling of poles thrown down, and the loud murmurs of Allah be praised,
It came with a gentle knock against the crooked piles below the house. The boatmen, with uplifted faces, shouted discordantly, Arsad, oh Arsad! Nobody came. The white man began to climb the rude ladder giving access to the bamboo platform before the house. The juragan of the boat said sulkily, We will cook in the sampan and sleep on the water. ঠিক আছে, হ্যাঁ দেখো এখানে তাহলে দেখো এখানে তো যেহেতু একটা ডিসবিলিভ সুপার ন্যাচুরাল এইসব নিয়ে এগুলো কথা হচ্ছে, সুপারস্টিশিয়াস বিলিফ এগুলো নিয়ে কথা হচ্ছিল। দেন এখানে কি লেখা আছে, হোয়াইট ম্যান কেয়ার নট ফর সাচ থিংস, বিং আনবিলিভার্স অ্যান্ড ইন লিগ উইথ দ্য ফাদার অফ ইভিল হু লিডস দেম আনহার্মড থ্রু দি ইনভিজিবল ডেঞ্জার্স অফ দিস ওয়ার্ল্ড। ওকে, তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা জোসেফ কনরেড বলছে যে ইয়েরা মানে ওরা আর কি যারা ক্রিউ আছে মানে বাকিরা যারা আছে ওরা ওরা এটা বলছে যে মানে ওরা এটা ভাবে যে হোয়াইট ম্যানরা এরকমের বিলিভ গুলোকে ইগনোর করে, হ্যাঁ কেন কি ওরা আনবিলিভার্স। আর ওদের মানে সুপারস্টিশিয়াস মানে ওদের যেটা বিলিফ আর ওদের যেটা মানে সুপারস্টিশন নিয়ে ওরা যেটা চায় মানে যেটা ওদের মাথায় যেটা থাকে ওরা এটা ইমাজিন করে যে ইউরোপিয়ানসরা মানে ওদেরকে ইউরোপিয়ানসরা সবসময় ইভিল ফোর্সেস থেকে ওরা প্রোটেক্টেডই থাকে। ঠিক আছে, এটা হলো এখানকার মানে এদিকের লোকের বিলিফ, মানে এদিকের বলতে মালায়ের লোকাল যারা মালায়ের ট্রাইব, ওকে, বা মালায় যারা পিপলরা। ওকে, তো ওরা আর কি ওদের মানে যেটা এটা যে থাক তাহলে যখন মানে ইউরোপিয়ানসরা আর কি এটা মানে ওরা তো এটা ওরা নন বিলিভার আর ওরা অবভিয়াসলি মানে ইউরোপিয়ানসরা দে আর প্রোটেক্টেড বাই ইভিল ফোর্সেস। তো আমরা মানে কি করব, এই বিলিফ গুলোকে আমরা মানে সাইডে রাখবো। ঠিক আছে, আমরা মানে ইউরোপিয়ান বিলিফ যেটা বলে যে এইসব জিনিসগুলোকে আর কি সাইডে রাখো, এগুলোকে নিয়ে চললে হবে না, এগুলো ফালতু জিনিস। ঠিক আছে, কিন্তু ওই বোটম্যান যে, হ্যাঁ বোটম্যানের এটা খুব ইরিটেটিং লাগছে। হ্যাঁ, কারণ ওরা তো ওখানে ওরা তো বিলিভ করে, বাইরের লোকরা বিলিভ করুক না করুক কিন্তু এখানকার লোকগুলো করে, কিন্তু হি ক্যানট ডু এনিথিং অ্যাবাউট ইট, ওকে যা বলেছে ওটা করতেই হবে। ঠিক আছে, তো তাই বলে ওই বোটম্যান কি করে, হি কন্টিনিউস ওয়ার্কিং ডিসপাইট ফিলিং আ কাইন্ড অফ আনইজ, ডিসপাইট having a kind of feeling a kind of irritation. ওকে, ও কি করে, ও কন্টিনিউ করে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তো তারপর কি হয়, ওরা পৌঁছায় আর ওই বোটটা ধীরে ধীরে সাইলেন্টলি ওখানে পৌঁছায়। আর তখন ওই যত ওই পুরো ক্রিউ যারা যারা ওখানে ছিল ওরা সবাই নিজের মানে পোল গুলোকে ওই যে পোলটা ওই পোল গুলোকে নিয়ে ওরা মানে ইয়ে করছিল না রাস্তাটাকে, মানে ওরা ইয়ে করছিল ট্রাভেল করছিল, বিকজ ওরা বুঝতে পেরেছে ওয়াটারটা এতটাই শ্যালো যে নাও দে হ্যাভ টু ইউজ পোলস অ্যান্ড নট প্যাডলস। যে মুহূর্তে ওরা ওখানে পৌঁছায় দে স্টার্টেড প্রেজিং গড অ্যাজ দে অ্যারাইভ, ঠাকুরের নাম নিতে শুরু করে দেয় ওরা। ঠিক আছে, মানে যেটা বোঝাই যাচ্ছে ওদের সুপারস্টিশিয়াস বিলিভ গুলো। ঠিক ওই সময় বোটম্যান যারা আছে, হ্যাঁ ওরা আর কি কি করে, ওরা আরসাটের নাম তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আর কি মানে জোরে জোরে ডাকতে শুরু করে যে আমরা এসে গেছি, মিন্স দে হ্যাড টু অ্যানাউন্স দেয়ার অ্যারাইভাল, সো দে স্টার্টেড কলিং আউট হিজ নেম লাউডলি। কিন্তু কেউ আসছে না, কেউ আনসারও দিচ্ছে না। তখনই কি হয়, ওই যে হোয়াইট ম্যান যে ইউরোপিয়ান, ও কি করে ওই সিম্পল যে একটা ল্যাডার নিয়ে ও কি করে, কি মানে ও যে যখন মানে ওই ইয়েতে কি বলে একটা যে ল্যাডার আছে মানে ওই প্ল্যাটফর্মে যেটা আর কি আরসাটের হোমের পাশে যে প্ল্যাটফর্ম যেটা আছে ওটাকে চড়ার জন্য ও কি করে, হি টেকস আ সিম্পল ল্যাডার, মানে একদম একদম সিম্পল যে সিঁড়িগুলো যেগুলো দেওয়া আছে ওগুলোকে ও কি করে, ও মানে সিঁড়ি বলছি ওই ল্যাডারটাকে নিয়ে ওখানে, হ্যাঁ হি ক্লাইম্বস আপ দ্য ল্যাডার, ওখানে যে উপরে যাওয়ার যে ওই এলিভেটেড প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য যে ল্যাডার যেটা করা আছে ওখানে স্টেপ বাই স্টেপ ও উপরে ও যখন দেখছে কোনো আওয়াজ আসছে না, হি স্টার্টেড ক্লাইম্বিং দ্য ল্যাডার। ওকে, ল্যাডার তো তোমরা দেখেছো, আমরা দেখি না কাজে অনেকবার লাগে, অমনি করে আর কি সাইডে রেখে ওগুলোকে মানে একটু ব্যালেন্স দিয়ে চাপতে হয়। হ্যাঁ, তো তারপরে কি হয়, মানে ওই যে যখন ও মানে উপরে যাচ্ছে হোয়াইট ম্যান উপরে চাপছে, তখনই কি হয় যে ক্যাপ্টেন যে মানে জুরাগান যেটাকে বলা হচ্ছে জুরাগান, ও বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে, ও একটা খুবই সালকিলি, ও খুব অ্যানোয়িংলি ও নিজের টোনটাকে আর কি ইয়ে করে, টোনে খুব কথা বলছে, মানে অ্যাকচুয়ালি ওর ভালো লাগছে না, ওদের বিরক্ত লাগছে যে না কেন
মানে ওরা ওরা তো ঠিক আছে, ওরা মানে না, কিন্তু আমাদেরকেও এখানে টানছে। হ্যাঁ, তো যে ক্যাপ্টেন যে আছে ও একটু অ্যানয়িংলি আর কি, মানে ও একটা অ্যানয়িং টোনে বলে যে ওরা এখানেই আর কি রান্না করবে আর ওরা বোটেই ঘুমাবে, আমরা আমরা আরসাটের বাড়ি কিন্তু যাব না। হ্যাঁ, কুক ইন দ্য সাম্পান অ্যান্ড স্লিপ অন দ্য ওয়াটার। হ্যাঁ, কুক ইন দ্য সাম্পান অ্যান্ড স্লিপ অন দ্য ওয়াটার, মানে ওটাই হলো যে ওরা আর কি এখানেই আর কি কুকিং করবে, এখানেই ঘুমাবে, ওরা বোটেই ইয়ে করবে, কি বলে, সব কাজ করবে, ওরা কিন্তু ওখানে যাবে না, বিকজ দে আর রিলাক্টেন্ট টু স্পেন্ড দেয়ার নাইট ashore। ওরা কিন্তু কোনো রকম ভাবেই ওখানে মানে যেতে চাচ্ছে না, ওরা আরসাটের বাড়িতে আর কি কোনো রকম ভাবে ঘুমাতে চাইছে না, যেতে চাইছে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এটাই থাকলো, মানে বোটম্যানরা এটাই বলে যে আমরা আমাদের মানে সাম্পান মানে ওই বোট ফ্ল্যাট বটম দেখবে, একদম ফ্ল্যাট বটমের কিছু উডেন বোট গুলো থাকে, ওটাই বলছে যে আমরা এখানেই রান্না করব, এখানেই ঘুমাবো, মানে আমরা আর কি এখানে ওভারনাইট থেকে যাব, বাট উই উইল নট টেক দ্যাট রিস্ক টু স্লিপ ইন দি হন্টেড ক্লিয়ারিং অফ আরসাট। আমরা ওখানে কিন্তু কোনো রকম ভাবেই আমরা থাকতে আমরা চাই না, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর দেখো থার্ড, আমরা এই এতটা তো হয়ে গেল, তারপর একটু আমরা এগিয়ে দিই, ঠিক আছে। আমি এখানে শেষ করতাম, কিন্তু পারলে আমরা একটু একটা কাজ করতে পারি, এখানে একটু খালি আমরা এগিয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, অনেক সাথে পড়লো, অন্য কেউ একটু পড়ো, কিছুটা পড়ো। হ্যাঁ ম্যাম, পড়ছি। হ্যাঁ, পড়ো। আর কিছু না, 10 মিনিট বাস একটু খালি মানে করে দিই, তারপর আর কি মানে ছেড়ে দেবো তোমাদেরকে। হ্যাঁ, তারপর দেখি কাল পরশু কোনো একটা দিন আবার করবো। হ্যাঁ, পড়ো। So they thought, throwing their weight on the end of their long poles. The big canoe glided on swiftly, noiselessly, and smoothly towards Arsat's clearing. তুই একটু আগে থেকে আচ্ছা, পড়িস। এটা তো হ্যাঁ, পাস মাই ব্ল্যাঙ্কেটস থেকে মনে হয় হবে। Class. দেখো, পাস মাই ব্ল্যাঙ্কেটস ওখান থেকে হবে মনে হচ্ছে আমার। আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি খুঁজে নাও, ততক্ষণ আমি একটু এগিয়ে দিচ্ছি। Pass my blankets and the basket, said the white man curtly. Okay, এটা এখন this white man means the narrator's perspective character. Okay, এই white man কি করছে, he starts speaking, but he speaks in a very brief and but very sharp manner. Okay, তো বলে যে just give me my blanket and basket, মানে আমার বেডিং আর আমার যা সাপ্লাইজ আছে এগুলো আমাকে দিয়ে দাও। হ্যাঁ, মানে বোঝা যাচ্ছে যে হি ইজ নট ইন আ মুড ফর ডিলে, হি ইজ নট গোয়িং টু এন্টারটেইন এনি কাইন্ড অফ সুপারস্টিশিয়াস বিলিফ। হি is he can only understand his urgency. Okay, he just wants to be he just wants to meet Arsat, and means he just wants to stay there. Okay, meet Arsat and nothing else. He knelt on the edge of the platform to receive the bundle. তো নিচে ঝুঁকে কি করে, একটু খালি ওই ব্যাম্বু প্ল্যাটফর্ম থেকে মানে নিজেকে একটু খালি ইয়ে করে, নিচে মানে পজিশন মানে একটু নিচে ঝুঁকে একটু ইনক্লাইন্ড হয়ে আইটেম গুলোকে নিয়ে নেয়। Then the boat shoved off, and the white man, standing up, confronted Arsad, who had come out through the low door of his heart. এখন this is the time, or this is the moment when Arsad appears. Okay, so the boat now leaves and the white man is on the platform, and Arsad appears from his hut because he has to meet him, and this is the first face-to-face moment in the scene, okay, between the white man and Arsad. He was a man, young, powerful, with broad chest and muscular arms. He had nothing on but his sarong. His head was bare. Okay, so এখন Arsateর physical description দেওয়া হলো, he was strong, he was youthful, but he was wearing only traditional Malay clothing, sarong. Okay, and he was bareheaded, right? So এখানে বোঝা যাচ্ছে যে physically this man is definitely capable of many things, but he has chosen a very simple attire and a very simple life, a very primitive kind of life.
His big soft eyes stared eagerly at the white man, but his voice and demeanor were composed as he asked without any words of greeting. So Arthur's eyes showed an urgency and a need, okay, but his body language was quite calm. He was very restrained, and he lacked, any kind of, greeting. So that lack of greeting signals that something is wrong. ওকে, তো ওর মনে হচ্ছে যে কি ব্যাপার, মানে কিছু আর কি মানে ব্যাপার আছে নাকি, কি হলো, মানে ইউজুয়ালি কি হয় when you meet for the first time, you talk or you greet each other through words, but there was no greeting. There was a lack of greeting, and he felt that something was wrong. Okay, and without any greeting, straight, this man means this man actually this Arsat, he said, okay, he asked a question, have you medicine, Tua? No, said the visitor in a startled tone. No, why? Is there sickness in the house? So what were the first words of Arsat? Arsat made a direct plea to the white man for medicine, that oh master, Tua means in Malay form, it is a Malay form of address, a respectful way of addressing somebody, okay, as master or sir. আমরা যেমন মাস্টার আর স্যার বলি, ওরা বলে টুয়া, okay. So টুয়া means that sir, do you have medicine? So now the white man is very surprised, okay, he was concerned. So he said that is someone ill? কেউ কারো কি খুব শরীর খারাপ আছে? Enter and see, replied Arsat in the same calm manner, and turning short around, passed again through the small doorway. তো Arsat মানে আনসার দেয়নি, ডিরেক্টলি কোনো আনসার দেয়নি, ওকে কি বললো যে আচ্ছা আপনি ভিতরে আসুন, ওকে. So he was calm, and this calmness actually it was more intriguing. Okay, it was more intriguing because his calmness may hide something which is very profound, something which can make the readers worried, okay, or anybody worried, okay. The white man, dropping his bundles, followed. In the dim light of the dwelling, he made out on a couch of bamboos a woman stretched on her back under a broad sheet of red cotton cloth. So what we see is that after entering inside, the light is very low, okay, and there was a woman who was lying still on a bamboo bed. Right, একটা bamboo bed there was a woman who was lying still, and she was covered with a red cloth. Right, okay, a red cotton cloth, okay. She lay still as if dead, but her big eyes, wide open, glittered in the gloom, staring upwards at the slender rafters, motionless and unseeing. She was in a high fever and evidently unconscious. So at the first glance, she might seem dead, but her eyes are open. So looking at her, she felt so fragile. She felt so weak that she gave him an impression of being dead. But eventually he realized that no, her eyes are open, okay. So though though the eyes are open, but she was not able to see anything. See anything means she was not actually she was not in a position to comprehend anything, okay. She was in a severe state of illness or delirium, and when you are in a serious state of illness or delirium, even when things are visible, even when things are going on in before your eyes, you just tend not to see it. You just seem to be so delirious, এখন একটা পাগলের মতন হয়ে যাওয়া, বা তুমি একটা অন্য state of mind এ থাকো. And the woman was very ill. She was gravely ill, and she was unaware of all the surroundings. Okay. আচ্ছা, আজকে এতটা থাকুক। আজকে এতটা থাকুক, আমি বলবো কাল বা পরশু কোনো একটা, হ্যাঁ বলো। ম্যাম বলছি, এটা মানে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, যে বোটটাতে টোটাল কতজন ছিল? বোটটাতে কতজন ছিল দেখো, এটা বোট ম্যান এখানে লেখা আছে, এখানে 8 প্যাডলস লেখা আছে, মানে আমি তো আমাকে ওটা দেখতে হবে একবার ভালো করে। ওখানে দেখো একজন, মানে ওখানে একজন ইউরোপিয়ান আছে, ওখানে বোটম্যান আছে,
ঠিক আছে, হ্যাঁ। বোটম্যান আছে ওখানে লেখা, তো কটা বোটম্যান আছে সেটা আমাকে দেখতে হবে, কিন্তু অনেকজন আছে প্রবাবলি এটা বলতে পারছি। এটা আমাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। মানে টোটাল হ্যাঁ ম্যাম। কতজন ছিল, হ্যাঁ টোটাল ম্যাম কতজন ছিল জুরাগান এটা বলে একটু দেখতে একজন হবে। ছিল। এখানে দেখো জুরাগান বলতে যদি ক্যাপ্টেন একটা ধরি, 1 নম্বর তোমার জুরাগান, ঠিক আছে। একজন হলো তোমার স্টিয়ার্সম্যান, ওকে, হ্যাঁ। একজন হলো হোয়াইট ম্যান, হ্যাঁ। আর প্যাডলার্স ছিল, অনেকগুলো প্যাডলার্স ছিল, পোলার্স ছিল। তো মাল্টিপল ক্রু ওটা। তো ধরে নাও হয়তো 5-6 জন। এমনিতে দেখো 3 জন তো হচ্ছে তোমার হোয়াইট ম্যান, স্টিয়ার্সম্যান, জুরাগান, এরা 3 জন হচ্ছে। আর আরো কিছু পোলার্স আর প্যাডলার্স যাদের নাম্বারটা একদম মানে ডেফিনেটলি মেনশন করা হয়নি আমাদেরকে, ঠিক আছে। তো আমরা ধরে নিতে পারি যে 4 থেকে 6 জন। 3 জন তো ডেফিনেটলি ছিল, আর কিন্তু মাল্টিপল ক্রু মেম্বার্স ছিল, তাই বলে আমরা 4 থেকে 6 জন ধরতে পারি, ঠিক আছে। কারণ পোলার্স বলছে, বোটম্যান বলছে, তো প্লুরালে বলছে, কিন্তু ডেফিনেট